sasho sangena sagulukudela nenqa izivele yohlelo lwakho ekhaya jikelele singena necapha wena wabona amaphoyisa ezolanda umgulukudu wendawo sishaya ngesitshuluke esinqanqayo namhlanje mbukeli njengoba sikuphathele izindaba ezemidlalo njalo awasele ngaphandle phela ama trends oza kwethu nje basawapheka yeza kodwa we bantu nimbonile kodwa uThabo Best enkosi yami esecamela igudumaneni lakhe we bekuchwaza ke inkundleni zokuxhumana abantu bethi nje love lives here namhlanje ke mbukeli usuku lokubungaza iqhaza labesifazane iWomen's Day njengoba nje ubonake lolu hlelo oludonsa amahora amathathu wonke luqhutshwa yithina imbokodo womandla ebantwini ke besifazane sithi nje sibafisela usuku oluhle emhlabeni labo bantu abakhulisa imindeni kunzima bayenza ifudumale iningi labantu besilisa ke abalapha baphumelele ngishona nje udirector lo unakekelwa umuntu wesifazane Kholosa happy Women's Day happy ingase ngingafikelela nje ukhake siyakulavarisha va nami niyavulavarisha sana ngothando lika love ngangolwandle yes hawu nkosi yami lichilo igwitsho libhengeza ukufika kwethu siliqela lendaba Ekhaya jikelele lisitsho nje alisho kuphela sifika kodwa liyatsho igwitsho kuba namhlanje lusuku olukhethekileyo alufani nezinye insuku igama lamakhosikazi malibongwe sibathulela inqwaza amagqiyazana abhinqa umfutshane abamba uqhankqalazo esingise pha eUnion Buildings kodwa ke zesingabalibali mana amaqhawekazi alwela imbuyiselo yomzikantu imbonikazi Nontetha omakhuluma ntsumpa onongqawuse inzala abantu madoda ngenene mbukeli izinqe zabo ziyavakala sithi ke nqatsho nakuni manina uMzantsi Afrika insika zamakhaya the centers of the home nekhaya manje elingena mama liyavakala ubakhona lamsinga womoyo bandawo kuba kaloku bewabevuka nentsana zabo bexela izikhukukazi imbokodo ezingagungqiyo sithi nqatsho kuni manina happy Women's Day Jimloke uKhalosa Kalubisi unonkanyezi masitsha iqhuma ke eyalapha ekhaya jikelele They don't even specify as to why a car is impounded. They just say you have infringed the conditions of the operating license. Umphathiswa wamapolisa ubhekicele ugxeke umphathiswa wezothutho eNtshona Koloni ngokuphula umthetho wezothutho okukwenzeke nanjengokuba kuqhubeka uqhankqalazo lweteksi kwelaphondo ukhala ngempatho engeyinhle ejele iHoshi Mampuru lowo owalahlwa icala lokudlwengula uThabo Best kanye nabanye asolwa nabo bebevele enkantolo yemantshi eBloemfontein izolo The planning that the coaching staff have done and the hard work that the boys have put in, and I think we're going to have to vary things compared to the way we played the last time. Liqokiwe iqembu lesizwe kwezebhola lombhoxo njengoba lizoyodlala kweyendebe yomhlaba eEurope. Sihlushwa izintuthwa lezimpimko emabaleni Okay othethayo ke ngunonkalakazi ndicela nihlale bethuna niyibukela ekhaya jikelele kufumaneka indaba ezibalulekileyo imozulu ezemidlalo ezomculo ndicela nihlale apha ke nibukelile bantasenda ndithanda kakhulu sihlushwa izintuthwa lezimpimko emabaleni Umphathiswa wezothutho kazwelonke ugxeke umphathiswa wezothutho nokhuseleko kwisixeko seKapa uJP Smith emtyola ke ngokuphula umthetho wezothutho kuzwelonke kulandela uqhankqalazo lweteksi olubenze iziqholoqholo kwisixeko seKapa nolushiya abakhweli bengenazithuthi singaphaya kwamashumi anesithandathu iteksi ezithe zoxuthwa kubanini bazo Nobukho ke kulele kukwayimbo umphathiswa ke bethetha namajelo endaba eMidrand wamemelela ukuba zikhululwe ngokukhawuleza eziteksi Umphathiswa wezothutho enomsindo utyityimbiselele umnwe isixeko seKapa ngongathobeli imithetho kazwelonke nomgaqo-siseko. If you look, they even report on the money that they are actually getting from the taxi industry and they budget on that. It cannot be. The mayor, in fact, the MMC responsible for safety and security in the Western Cape, he says for one truck that is banned, we are going to impound 25 taxis. No, you can't say that.
ukwathezi lilishwa izenyeliso ezijoliswe kwicandelo leteksi. If you look at the notices that they give, if you like, it will be your ticket. They don't even specify as to why a car is impounded. They just say you have infringed the conditions of the operating license. And those conditions, they are more than 50. Umphathiswa zothutho uthi siyaphanza isixeko seKapa kumilisela ngendlela efanelekileyo imithetho yezothutho kwaye sidala umbhodamo ngeyomfuneko. Their vehicles are impounded every day. Impounded for changing a lane without indicating. This, of course, is wrong. It can never be undermined. However, in terms of the National Road Traffic Act, the sanction is not impoundment. Uchikunga ukwagxibhile umbhodamo icandelo leteksi eKapa esithi sebe lisalumana indlebe nababandakanyekayo ngakumbi Santakho ngelokufumana izisombululo kule ntsinda abadala ufunge ngelokuzinza eKapa de isonjululo lenyewe. Bacela kwabahlanu abantu okholakala ukuthi bashonile ngenxa yombhikisho wosomatekisi ohambisana neziwombe zodlame eKapa kusukela ngoLwesine olwedlule. Ungqongqoshe wamaphoyisa uJenene uBhekicele uthi igameko zodlame ziyanda osekuphoqeka ukuthi amaphoyisa amise ukubhekana nomsebenzi ajutshwe kuwo ukuzobulala lilangabi lomlilo. Umnumzana acela uthi kukho ummoza eBritani oneminyaka eyi-40 ubudala phakathi kwabantu bahlanu babuleweyo susela ngoLwesine. Uqhube wathi amapolisa asaphanda ukuba ukubulawa kwabanye abantu abahlanu embekweni ePaarl phezolo kunento kwenza kusinani elinyathelo lonoteksi. Umphathiswa umemelele kwababandakanyekayo kolwabhice kuquka isixeko saseKapa babekele bucala irhaji kusindisa ubombo abantu kubuyisela uxolo nemo yesiqhelo. Siyacela samaphoyisa ukuthi abantu abaqondene nokuxazulula lenkinga abayixazulule. Labo bantu ama-association ama-taxi, labo bantu umeya wale city no-JP Smith we-MMC. Ukanti isixeko saseKapa sibhenqa ijoba sisithi ngeke sinqathe kwisithebe sengxoxo neSantakho kusaphakanyiswe ugqonci nezihorhiso zezixholo-xholo. We will not speak with those who are perpetrating violence until it stops. Now, we've had this morning we're on about 12 hours now, I think, of peace and quiet in the city. Since about 3 a.m. this morning, we've had no incident, and I'm very pleased with that. Ngaphambili umphathiswa wezothutho kuzwelonke unkosikazi Sindisiwe Chikunga umemelele kwisixeko saseKapa sikhulule iteksi ezibanjwe phantsi kwale mithetho kamasipala. We therefore call on the city to immediately release without any conditions all vehicles impounded based on the National Road Traffic Act. Kusenjalo iSantakho isamkela isimemelelo sikankosikazi Chikunga sokuba onke amaqela anqathe kwisithebe sengxoxo kodwa yanika luvo lokuba linganqunyanyiswa kusini na inyathelo lokukhalala umsebenzi. Amapolisa kwingingqi yaseGarden Route eNtshona Koloni athi ziliqela izehlo zobundlobongela kuluntu kunye nokonakaliswa kwempahla ezithe zenzeka ngexesha loqhankqalazo lwabaqhubi beeteksi kweli phondo. Kukhona ke neziganeko zokugityiselwa ngamatye nokuvalwa kwendlela eNicenana pha eGeorge. Amapolisa ke ayibeke esweni lemeko. Amapolisa abambe iqela labantu emva kweziganeko zokuxulutywa kwezithuthi ngamatye eThemba Lethu. Onoteksi bazibekelisile kwezi zixholo-xholo. Abantu bebizamile ukufowuna izolo kusithwa kune VN ezitrendayo ezithetha izinto zokuba kuzawubulawa abantu bawubulawa ngonoteksi. Asinanto kwenza nalonto leyo because oko into esiyaziyo thina esikuba masihlale njengoba ubona sina taxi block indlela senza ngokwendlela esiyalelwe ngayo i-province. Olugwayimbo aluchaphazeli abakhweli beteksi kuphela, nabo bathengisa ukutya ezirenkini bayaluva ulwamvila. Uzuqonde anisapheki kutya ngonenza amafetshu wodwa because i-customers zami 100% ye-customers zami ngabantu taxi industry. So ke ngoku aba-operate, which means i-business yami is doomed. Abantu abakwazi ushopisha because batakho zimoto. Ofishi ke ngoku abantu abakwazi ungena ngokomthamo wabo njengoba siqhele ibusiness more especially impela nyanga iqhelo rana ngendlela eqhelo rana ngayo. Amapolisa ibeke phansi kweliso libukhali lemeko kwindaba ze-SABC. Ndingusiphiwe Wobasi eThemba Lethu eGeorge.
Umgulukudu oweqa ejele edonsa isigwebo sokudlwengula nokubulala uThabo Bester ukhala ngokuphathwa ngendlakadla ejele iHoshimampuru lapho egqunywe khona. uBester ke uthi uchitha amahora ngamashumi-23 ngosuku eboshwe ngozankosi. Lokho kuhlaluke ngesikhathi uBester naba-14 asolwa nabo ngokweqa kwakhe ejele bevela enkantolo yemantshi yaseBloemfontein. uThabo Bester noGqirha Nandi Magudumana badibene enkundleni namhlanje emva kokuba bagqibela ukuba ndawonye ukubanjwa kwabo eTanzania ngo-April. Ukuvela enkundleni kunike ezizinqandamathe ithuba lokuba zithane ntsho emehlweni zibobotheka kunzima nokuba zisuse isandla somnye komnye. uMagudumana ongumtyholwa wesine noBester ongumtyholwa wesihlanu bakhalaze enkundleni ngempatho egadalala. uMagudumana uthe ubotshwe izandla neenyawo ngelixa ekwiveni yamapolisa esendleleni yenkundleni. Igqwetha likaBester lona lixelele inkundla ukuba liza kuya kwinkundla ephakamileyo ukucela umngeni ngeemeko aphila kuzo uBester entolongweni. Uthe uBester walahlekelwa ngumsesane womtshato we-350,000 randi, i-cellphone, iwotshi nemali yaseZambia ngelixa egaleleka kwisikhululo senqwelomoya saseLanseria emva kokubanjwa kwakhe eTanzania. Kusenjalo igqwetha likaMagudumana lithe baseza kuqhubeka nokubhena kwinkundla ephakamileyo yezibheno ngento abakholelwa kuba kukubanjwa ngokungekho mthethweni. The very same South African police services rubbished the reports of preferential treatment on behalf of Dr. Magudumana. But conversely, they come and now reacting to the very same baseless allegations by doing the direct opposite of what they were standing on. They said there's nothing untoward regarding her not being handcuffed. But today they decided to handcuff her. Logama utata kaKatlego Bereng uthi kuyacaca ukuba okubalulekileyo kuBester zizinto zakhe atyhola ukuba zilahlekile kunobomi bonyana wakhe. Umzimba kaBereng wafunyanwa utshile kwisisele sikaBester emva kokusetyenziswa njengosingaBester kwicebo lokuqhweshisa uBester. Abanye abatyholwa ababini uSinowa Motswari noMutanyane Masukela baxelele inkundla ukuba ingqina elithile lenkundla liyaphendula kwimipapasho yabo kumaqonga onxibelelwano nokukhokhelele ekubeni inkundla inike bonke abatyholwa abangaphandle ngebheyile uluhlu lwamangqina enkundla ngelokuqinisekisa ukuba abanxibelelani nabo njengoko unxibelelwano lungabeka emngciphekweni icala lenkundla kweli tyala. Ityala lihlehliselwe umhla we-11 ku-Okthobha ukuze kuqhutywe uphando lokugqibela. Isantako isebe lezothutho nekhendlo lebhasi necandelo gxebe lebhasi bavumile ukuseka igqiza eliza kujongana nokuhlasela kwebhasi eMpuma Koloni. Amatyala ke angaphaya kwe-150 avuliwe emapoliseni oko kwaqala oluhlaselo. Isehlo sakutshanje ibikuhlasela ke kwebhasi ezimbini ze-AB 350 ezithe zatshiswa eCacadu. Igqiza eliza kusekwa liza kuqinisekisa ukuba abaqhubi nabakhweli bakhuselekile ezindleleni. Eliphulo liza kuququzelelwa lisebe lezothutho ephondweni. Nesigunyaziso senkundla esimalunga no-Intercape uba makukhutshwe amagosa amapolisa akwazi ubana akhaphe ibhasi kwimizila ezihamba kuyo. Siyasibhena ke esi sigwebo sayo ezinkundleni kuba sikholelwa into yobana asizukwazi ubana imali yobana sibe nomkhosi wamapolisa agada u-Intercape kuphela. Uba ngomso kuzawuvela enye iqumrhu lebhasi, ngomso ibe ikhampani ye-construction, ngomso ye-security ethi masibagade. Isantako ithi ike yafumanisa ukuba akhona amalungu ayo achaphazelekayo koku iza kuwagxotha. Sivumelene ngento ethi makwenziwe isigqeba esizawudibanisa amacala amabini. Eso sigqeba ke sizawunyuka sisehlika ukuyothetha nee-members phaya egroundini. Ishishini lebhasi lonwabile ngezicwangciso ekufikelelwe kuzo. Sizama kangako sinakho ukuba makubekho unxibelelwano lokuzama ukusombulula le ngxaki sihlangabezana nayo, le yokuvalelwa kwebhasi nokutshiswa kwazo.
Kulindeleke ukuba eliphulo kuvunyelwene ngalo ngalamalungu libe liqalisa ukusebenza ngoLwesihlanu. NdinguNomzwane Lemngoma kwiindaba ze-SABC eMthatha. Iqembu lezombusazwe iNkatha Freedom Party likhahlele ngazo zombili izinsolo zokuthi kuboshwa itulo lokuketulume ngameli waleli qembu Velenkosini Hlabisa. Ngesonto eledlule amalungu esigungu esiphezulu saleli qembu acikice incwadi yohlu lwekhalo enxusa unobhala Jikelele weqembu kuba abiza umhlangano ophuthumayo wesigungu esiphezulu kuleli qembu. Kukholakala ukuthi ke inhloso bekungiphakamisa ivoti lokungabethembi ubuholi bukaHlabisa kuleli qembu. Uhlelo lwezikhalo obulubhalwe amalungu e-IFP lwasabalala ezinkundleni zokuxhumana. Le ncwadi yabe ibhekiswe kunobhala Jikelele weqembu kucelwa umhlangano kwaqubuka izinsolo zokuthi ngaphakathi eqenjini kukhona abafuna ukugudluza umengameli weqembu Velenkosini Hlabisa. NgoLwesibini abaholi baleli qembu bathi ngemuva komhlangano nalamalungu angama-20 balixazululile lolu daba. I-IFP iziphikile izinsolo zokuketula uHlabisa. Leli qembu lithi laba bebefuna ukukhuluma ngezinto ezifaka umfaniswano weqembu kanye nezikhangiso zalo. Izingxoxo ke zethu zibe izingxoxo ezakhayo kangangokuthi lamalunga aze afinyelela lapha adlulise khona ukuxolisa kwawo ngoba siwachazela ukuthi lesi sigatshana sokubhala ipetition sisetshenziswa uma niqale kumengameli weqembu nacela umhlangano kodwa awangavuma. Ngezinsolo zokuthi kunokusabela impilo yakhe uHlabisa uthi akathandi ukukhuluma ngalolu daba. Kuliqiniso ke ukuthi abaholi bezimbusazwe abahlukeneyo babhekana nezimo ezahlukahlukene ezinye ezibeka impilo yabo engcupheni. Yinto ke uhulumeni ngesakhiwo sakhe samaphoyisa uma behogelile ukuthi ikhona impilo yomholi othile esengcupheni baye bemqwashise. Iqembu lithi libumbene futhi izinhlelo zokhetho zimi ngomumo. Mlondi Khadebe, SABC News eThekwini. Imibhiyozo yama-40 wasekwa umbutho we-United Democratic Front iza kubanjwa ngaphandle komnye wabaseki bayo. Kudliwanondlebe neziko le-SABC, umfundisi Ellen Busak uMenhla esithi akazusamkela isimemo salo msitho. Elitshanhliziyo lomzabalazo eliminyaka ingama-708 lityhole abaququzeleli bale mibhiyozo kunye nabo babezinkokheli zalo mbutho owabhangiswayo ngeminyaka ye-90s kokusebenzisa le mibhiyozo njengendlela yokuvuselela umbutho we-ANC. Ekhupha imbilini yakhe owayesakuba lilungu le-ANC kunye ne-UDF, umfundisi Alan Busak uthi le mibhiyozo izayo yama-40 yasekwa UDF liqhinga lokuquma nokuvuselela i-ANC kusetyenziswa i-UDF. I talk about reviving the spirit of the UDF, and I'm not talking about reviving the spirit of the UDF as a cover under which we must now revive the ANC, because the ANC itself cannot do it. That's what I think UDF 40 is doing, and I told Comrade Popo that. So that's why I will not be there. Unyawontle uthi umbutho we-ANC uphulukene nendlela yokuziphatha kule minyaka emalunga na-30 eli loMzantsi Afrika lafumana inkululeko. Ukwatyhole lo mbutho ngokuyiphatha dlaka-dlaka inkululeko. Uqhube ngelithi sekukudala yena wayizela ngomva i-ANC kwaye akasadibani nokudibana nawayesebenza nabo kulo mbutho. When the ANC cuts you out, they cut you out, man. There's the saying that they usually warn me about. It's outside. It's cold outside the ANC. You know that one? Yeah. Kwiphulo lwe-ANC lokuzama ukuzilungisa, uBusak uthe bubuciko nje obungenasihlahla. Uthethe wophela washiya alilebeleyo ngeenkokheli ze-ANC kunye nomongameli weli. Uqhube ngelithi umongameli Ramaphosa uphathwa njengeqanda xa kufaniswa nabo aza emva kwabo. Kumba womlo ophakathi kweRussia ne-Ukraine, umfundisi ubuqhwabele izandla ubume boMzantsi Afrika kulomba. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu e-Eastern Cape unxusa abantu kuba
abahlaselwe ububha nendlela bazama ukuthola usizo kuhulumeni. Umbiko sokuhlanganiselwe intatheli indaba ze SABC uLubabalo Dada ezinze esifundazweni Eastern Cape. Elikhaya lisamachekile kukushiywa kwalo ngamalungu osapho amane. Kuvakala ukuba inkosikazi enama-38 iminyaka ibulele abantwana bayo abathathu phambi kokuba izigqithise amafu. Imibutho yasekuhlaleni, urhulumente kunye noluntu jikelele bangena bephuma kweli khaya bezise inkxaso. Okwehlile izibilini noko siyabonakala uba sihoyekile noko. Ndisitsho ke ndisithi ke noko iyathembisa ikhwelo lethu besilihlabile urhulumente ngokwenzeka kwesi sihelegu. Ukanti urhulumente uthi lukhona uncedo kubantu abazibona begaxeleka kwiimeko ezinobunzima. Kukhona ukuxinzelelo engqondweni, kukhona ukuxinzelelo emphefumlweni. Social workers ke azikhona ke for uxinzelelo lwasemphefumlweni. Kamnandi lelali ke ibe nethamsanqa ngoba ibe nesenta apho bavumele khona ukuthi neyiphi imeko abahlangana nazo ze gender based violence nezinjani bayehlale pha bayokuthetha bayancedwa pha. Social workers are there. Or what committee or what councillor, CDW, any structures, nenkosi ezinkosana whatever, kuba banokwazi ukusebenzisana ukwenzela uba uward committee angajonga nje nendlela bazidlaka-dlaka ajonge izindlu baziyabhodloka kodwa akwazi ukuqubisana nayo nemicelimngeni. Umhla wokungcwaba awukachazwa, usapho lucela amalizo anokuncedisa kumalungiselelo omngcwabo. NdinguLubabalo Dada kwindaba za SABC eTholeni eGcuwa. Sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ngokuthi uhlanganyele kanye nathi. Ukuyibulala kukamama nabantwana bakhe abathathu eGcuwa eEastern Cape kuthathwa njengezinye zezinto ezingumphumela wenhlupheko ebese kuphela isikhathi eside beyibekezelele. Kubukeka ke sengathi khona neminye imindeni eke yabhekana nomshophi ofanayo. Inhlangano yomsamaria olungileyo iGift of the Givers ikhiphe umbiko wokwanda kwemindeni efaka izicelo zokuxhaswa ngokuya ngasethunjini eEastern Cape. Ukuzwa kabanzi ke malungana nalolu daba sixhumana nokhulumela umnyango wezenhlalakahle eEastern Cape Busisiwe Jamesana Mantashe. Busisiwe sikubingelele sikwamukele ohlelweni. Masizibulisele noxolo sibulise nakubabukeli. Awusethembe kuhamba kahle lapha eEastern Cape emsebenzini wakho omusha phela sagcina sayintatheli yethu lapha eSABC. Kuhamba kahle ngoba ke sisancenga ukuthi nje inkinga abantu ababhekene nazo esifundazweni ngempela zikhathaze kodwa ke I think urhulumente wephondo uyenza kangangoko ukuqinisekisa ukuba uyangenelela kwingxaki abantu abajongene nazo. Hayi kona ngiyanikhumbula phela. Hayi nathi siyakukhumbula Busisiwe. Indaba ezimbi impela lezi zalomama obeke esethatha impilo yakhe kanye neyabantwana bakhe. Emva kwalesehlo ke senzeke eGcuwa, ingabe umnyango wona uhlela ukubhekana kanjani negameko eyifuzelesi? Izolo noxolo umphathiswa uthe wandwendwela phaya kwikhaya elilehlelo lesisiganeko engajonganga nje ukuyothetha namalunga omndeni welakhaya nje kuphela kodwa nelali yonke ukuzama ukuraise awareness ngoba abantu abaninzi ingakumbi abantu abamnyama abakholelwa ekuthetheni esithi ononhlalonhle bakhona ukuba umuntu whenever efilisha that unoxinzelelo, there's undue hardships that I experience, they must go to our social workers just for debriefing because it is easy for me and you Noxolo to go to a psychologist and book an appointment. Kodwa abantu bona basezilalini abayiqheli into yokubana mabathethe. So umphathiswa has made social workers available for abantu baye for debriefing ngoba mental health issues are real. Abantu nje generally are experiencing hardships ingakumbi ke abo bathi bangaphangeli kube nzima kakhulu kubo bazibone ngathi ubomi buyaphela okanye ubomi babo mababuthathe kuba ingxaki zabo zininzi kakhulu. So eyona nto ithethwa ngomphathiswa that abantu mabathethe and get psychosocial services moving forward. But also noxolo omama ababelieve ukuthi abasakhona ukukhulisa abantwana babo zeziphi options ezi available for bona
khona ezifana nokuthi give up their children for adoption or ukubasa in our child and youth care centers for temporary care while they try and deal with inkinga abajongene nazo, but also to get advice from trained professionals abanokwazi ukubacebisa ukuba what can they do with ingxaki abajongene nazo. Busisi ukukholakala ukuthi ke enye imbangela yalesi sigameko ukuthi umndeni phela ubuphila ngaphansi ke kobupha nendlela nje ke engabe umnyango esifundazweni uthatha ziphi ke mhlawumbe inyathelo ukuqeda nje indlala kulesi sifundazwe as a whole. Ukuva kwethu lengxaki okanye ezindaba noxolo, the first thing we did as umnyango is to check ukuba ingaba abantwana bebeyifumana yini i-child support grant leyenzelwe ukuzama ukumitigate the effects of poverty. Safumanisa ukuba bonke bebeyifumana, but also umphathiswa has been going to villages where there are hotspots in the province apho kuthiwa indlala inyukile okanye there are children with malnutrition. She has been going with Home Affairs, SASSA and our entity NTA, where we take children abane malnutrition and put them on a program of 10 months and give them breakfast packs for that period, but also train their mothers and give them skills to be able to work and have their own cooperatives, SCTC fund and give monies to, so that they are able to augment the child support grant by Fumanai. This year alone, we have put aside 6 million rand for cooperatives for women and young people, and so we're encouraging young people and women to form cooperatives across the province. We also, the office of the Premier, also have funds for such cooperatives. So we are engaging people, but also noxolo okunye sikutholile ukuthi where there is dire poverty malnutrition, sithola ukuthi abazali abanazo i-identity documents nabantwana abanazo i-birth certificates. That means abayifumani i-grant, and so MEC, that's why she has been going with Home Affairs to register these kids so that they can get what they are eligible for, which is the child support grant. Meanwhile, we work on a long-term plan in terms of how do they derive income for their households. Manje Busisiwe kukhona yini mhlawumbe ukusebenzisana phakathi komnyango kanye nabezempilo ukulekelela ke imndeni ephila ngaphansi kwalesimo ngosizo nje lwezengqondo? Wenoxolo, remember even in the department we have social workers that are trained ukulekelela ngosizo lwezengqondo ukuzama their mental health issues. Some are going through depression, some are going through all sorts of challenges. Some they feel but the state of the economy is too much for them. That's why we are encouraging them to go to our offices, and we have offices in every district, and the department is the closest department you can find to the people, because we have social workers that go in and out of communities, and so encouraging that they go to social workers, not when they're not getting grants only, not when someone has died only, not when a huge incident has happened, but whenever someone feels they are overwhelmed by their challenges, they must go and seek help, seek an ear of social workers. They will listen, they will advise. They are trained to give that psychosocial support to individuals, but also working with other departments, Department of Health, if there is the need to refer people to psychiatrists and other specialists in that field. Ungathini nje ke Busi ebantwini bakuleso sifundazwe ababhekene nezingqinamba ezithinta ingqondo nokuhantalala ke i-depression? It's the one thing we are preaching, Noxolo, ukuthi please abantu, they must go to our social workers. They are there. There is nothing wrong with you going to offload and to get a debrief session. We are all going through a lot, and it's 10 times for abantu abashala ezilalini who have lost all hope. But there is hope and there is help.
in government departments, especially for social development. The first point of call would be to speak to a social worker. A social worker would also write a report ukuthi kwenzekalani and what other interventions are in need. If we sidinga ukuxhumana neminye iminyango kanye amanye amasebe, we do that and make those referrals. But if it's something that we can help, we actually help as a department. Offer help in the immediate help that is needed, but also look at long-term help. How do we help families that are experiencing ubunzima obuninzi in the long term? We really would want to help our people before it gets to a point where kunesigameko sokuthi ubani uzibulele wabulala nabantwana. It does not have to get to that. We also have youth and child care centers where we can take care of children. Yes, there are not many that people would go in numbers, but if needs be, we will take those kids. We will work with the private sector to try and see solutions to people's problems. It really does not have to get to a point of this. We will make the necessary referrals even to other departments to make sure that siyakwazi ukuncedisana nabantu bakuthi. Sasiphesa nje busisiwe mhlawumbe sacela nje usinika imininingwane ama details mhlawumbe abantu lapha abangabalekela khona mabedinga usizo. Ngiyeza ukukhuluma ngama social worker mhlawumbe nje umuntu ohlala egcuwa ukuthi ama social worker atholakala kanjani or mhlawumbe makukhona inombolo noma lapha bangaya khona bashayele khona for usizo. Kanye pha egcuwa noxolo we have funded 5 centers, 4 wide door centers of hope, a safe home, a safe house for women, but also a men's mentorship program. But I think noxolo kumaxesha amaninzi it speaks to how people are not used to talking or going to seek for help. Remember the area where this incident took place. Years back, just a few years back, there was a serial killer there who killed a lot of people, and we intervened as a department, and then we introduced these centers. So many people from the area are aware that there are these centers, but they are not making use of them, and we'd like to urge and appeal to them to make use of them. But also, centers, our departments, our SASA departments, many people know, even if they don't know social development and its social workers as a department, but they would know our SASA offices as the offices there. So people can go to SASA offices that are nearest to them and seek help and ask to speak to a social worker. They will be directed to the relevant person or relevant office. Sibonga kakhulu ke busisiwe Jemsana Mantashe, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sikufisele nosuku oluhle. Inkosi kakhulu noxolo. Mbukelekelo besixoxisana naye ubusisiwe Jemsana Mantashe okhulumela umnyango wezenhlalakahle eEastern Cape kulandela phela isigameko sokuyibulala kamama kanye nezingane zakhe ezintathu ngenxa yokwehluleka ukubekezelela ukuphila ngaphansi kwendlala egcuwa eEastern Cape. Njengamanje ke mbukela sinje qunga seyidolo sizobuya emva komzuzwana. Sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele. Ukapteni wamabhokobhoko uSiya Kholisi uzohola iqembu labadlali abangama-33 ngenyanga ezayo emqhudelwaneni wendebe yebhola lomhlaba eFrance. Ukholisi ke akakaze alibambe iqhaza emidlalweni yakamuva eqenjini amabhokobhoko ngenxa ke phela yokuthi ubelimele. Ukubandakanya kukaSiya Kholisi akothusanga le captain ke incamula impumelelo kwindebe yehlabathi ngaphambili kwayagalela kwevakala kwimpumelelo yamabhokobhoko eJapan ngo-2019. I think it's always special to be part of the group, and I think it's special because there's so many players that could be chosen in the squad, and a lot of the guys, like a couple of guys that didn't make it. And for us, we've got the responsibility as the guys that are chosen to make sure that we play for them too. Elkana lamabhokobhoko lineforwards ezili-19 kunye nabadlali bangasemva ibackline abali-14. Bekungekho lula kumqeqeshi ukuhluza.
We always said that we from 2018, Rassi, we planned for 2023, and I think if you look at the quality and the depth of the squad that got built over 6 years, I think that's probably that makes it so difficult, this team selection. Kuza kwenziwa umsitho wokwandulula amabhokobhoko kwisikhulo senqwelomoya i-OR Tambo ngoMgqibelo nalapho eza kundingela i-UK eza kudlala imidlalo yokuchweya neWales ngomhla we-19 kule nyanga kunye neNew Zealand eTwickenham eLondon kwiintsuku ezintandathu emva koko. Mbukeli njengoba njeke ithemba leningizimu Afrika selilele kuleli ithimba labadlali abangama-33 abamenyezelwe umqeqeshi uJacques Nienapa ukuyomela phela kuleli kwendebe yomhlaba emqhudelaneni wendebe iWilliam Webb Ellis eFrance. Umbuzo ke uthi engabe iqembu libukhali ngokwanele yini ukuthi liphinde linqobe indebe yeWebb Ellis ihlandla lesine. Ukuthola ke impendulo osemukela uMandisi William Zowabeke gijima eqenjini lesizwe lebhola lombhoxo esigabeni sabesifazane kuleli. Mandisa sikubingelele sikwamukele ohlelweni Ekhaya Jikelele, sibonge ngokuhlanganyela kanye nathi. Ndiyabulelwa nani molweni ngale mini yamabheyazana bethunani masiqhubeke siqhakaze. Yes, happy Women's Day to you too, Mandisa. Happy Women's Day. Hayi-ke wemandi kuphelile phela uqagula iningi ke labantu liyayibuza ukuthi njengoba usiyakolisa nje kuphela unyaka wonke engadlalanga emidlalweni ewuchungechunge yama-test nangesikhathi iqembu lenza amalungiselelo, ingabe uzokhona yini ukuba sezingeni aziwa ngalo uma ngabe seqala lo mqhudelwano? Mntasekhaya iyoyikisa into kaSiya ngoba kaloku siyayazi simbonile ngela xesha besonzakala kudlalwa eThekwini kwi-URC wabuya ke esenza i-rehab yakhe, kodwa ke eyona nto ixhalabisayo indlela uzawukwazi ukukhokhela ngayo xa kufika kwindebe. Yonke ke laa nto isengqondweni. Ndingavuya kakhulu xa kanti womelele for i-World Cup okanye nje babe kwi-rehab bayenze bayigqiba. Ngoba ke i-World Cup sesinye stage nje bakudala sixoxa silindele into yobana angabuya kwi-championship asambona. Mhlawumbi ke sizawumbona xana befika bedlala neWales kwiveki ezayo nange-26 xa bedlalela neNew Zealand. Besilikhuni ke kodwa nokho isinqumo sokushiya ngaphandle uPollard noDiyeka, iliphi isu mhlawumbe ubona sengathi lizosetshenziswa uNienapa noErasmus ukuvala ikhala ke zalabo abadlali abangangenanga? Yona nto ikhalisa kakhulu ke le pha embindini ngoba lokhu siyiqhelile la center pairing ka-Ampayana noDialende. So xa ngekhoyo eqhezukile iyaxhalabisa Mntasekhaya. Ukhumbule ke nokuya ku-2019 World Cup sasimadolwa nzima, bavela abantwana badlala bazimisela babuya nendebe. So ndiyafuna ukuthi siphinde sakulo meko nangoku nangona ke besibathembile aba bebesidlalele emveni babenqobile u-2019 amaxhala, kodwa mangabikho phezulu kakhulu ngoba lokhu umuntu nomphi onikwe ijezi yamabhokobhoko ungena kwakhe phayana uvukelwe lelinye idimoni. uJesse Kriel mhlamba ngasimela phayana 13 kukhona noVelemse naye kwazi udlala naye kwi-back 3. Phambili simkelweni nguLodiera, but ke at least bakhona uMarvin Ori, uJean Klein begqibo mdlala apha nezidoma zekhayeni eyinzalelwane yowalapha bebedlala neMunster kwi-URC final nezidoma. So ndiyafuna ukuthi noko lo mava lawo angakwazi usinxiba ezinye izikhewu. Eyona nto ezawuxhalabisa nakakhulu le pha fly half umani ngakho simthembile kodwa uzamile usidanisa kwiveki ephelileyo xa ngakwazi uzifaka ezabhola ziye epalini. Umdlalo wakhe umhle kakhulu wona uyabukeleka. Nansi into apha epalini uba nayo laa ndawo igevezelo samadolo. Mhlawumbi ke xa sifika kwindebe uyawuthi uqina nakwezi test ezimbini zizayo. Ungabikho ke kukaPollard yenye into edlumzi ngoba lokhu uPollard siyayazi ungene kulaa team emncinci, well grounded player, ibe ngumuntu ke besinethemba ubana uzawubuya xa kubuya uKolisi okanye ke mhlambe uYantisi kubenza kubekho i-backup nokwezinzileyo kwa-10. Mhlawumbi ke masithembe ukuthi lamakhasi aphethwe nguNinapa noRasi azawusebenzela iqela xana kuthe kwafakwa naba. Ndivuyela nabantwana mani batsha mani babangenileyo bazibonakalisile kulo nyaka kwi-URC, bazibonakalisile nakwezi test bayethe bazifumana. Ndibalula ke uKenan Moody, uArense, ndibalula naye lo number 10 umani
Springbok qha ke esasibindi masiphelele masingabikho bhetye pha ku number 10 lo mntana. Mandisa manje ke ngiyabezwa laba esibabalayo ukuthi vele abafakwanga eqenjini nawe futhi uyabalula ukuthi khona nabadlali abasha abafakiwe. Uma ngabe ubuka nje ke lonke ithimba lalaba abadlali mhlawumbe obani ke ababhekeke nesingababheki ukuthi babe umgogodla weqembu ukuze phela amabhokobhoko avikele isicoco. Experience ikhona phambi Ekhaya ikhona kakhulu Peter Steph Dutoy bakhona phambili khumbule bengu World Rugby Player of the Year ukhona uDwayne Phangase eyona ntifunekayo eqembini mntasekhaya ukugcina kwapha phambili. So i-experience ikhona phambili akhona ifileyo ngoba lokho omchini ufuneka uqala ukhale phambili kwenzela bane nangasemva ke ngoku because badakasa ngasemva xa izinto zisenzeka pha phambili ifana noba kuya defendwa i-phases ezininzi bangaba pha phambili abavumi nangasemva siye sikhule sasibindi bathi no asinobadanisa abadlali bethu pha phambili. So bakhona uTrevor Nyakani experience ininzi kakhulu obongi imbonambi uba ne-captain's armband kwiveki ephelileyo omalhebe bakhona phayana ndingabala kube kusasa mntasekhaya qha kufuneka babe in sync kule iveki ke 19 umqeqeshi enze sure into kubana i-combinations zakhe uyazazi ngokubheka phambili for eza games kwi-World Cup ezi kanye asizuzibala ncam kodwa ufika kwi-World Cup abe kanti nonke i-combinations zizabe zi-sound zizabe zi-solid. Ngaphambi kokuqala kwendebe yomhlaba amabhokobhoko ke azobhekana iWales kanye neAll Blacks. Ingabe Mandisa ibaluleke kangakanani ke lemidlalo? Ibalulekile kakhulu yona kangakombi le yeNew Zealand ngoba lokhu bazawuthestwa na kakhulu iNew Zealand. Uyakhumbula kube bedlale neNew Zealand eNew Zealand abahamba kakuhle. Siyakhumbula into kubana uJacques Ninaba ebene-split selection phayana ayinamsebenzi ke ngoku kuzanyanzeleka ethela uqelima icala lakhe ngoba usenodibana neNew Zealand kwi-World Cup basandokhupha nabo amafana babo abayi-33 iNew Zealand wabona no-Caleb Clark abekho ishubile indaba experience usuka ku-1 iyotsho ku-33 and majority ngaba nabo bebesuka ku-World Cup ka-2019 baye baphoxeka ke kwi-stages eziyana. So ibalulekile neWales ibisandodlala kakuhle kwiveki ephelileyo idlala neEngland bethakala kwizigrams kodwa babuya second half sebefuna amanqaku wapha shushu bawuphumelela umdlalo versus England. So ibaluleke kakhulu kunyanzeleke into bana ebazimisele ngokukhulu ukuyofacana ke neza games zipha kwi-World Cup. Mentally as well, physically as well ngoba lokhu nezi games zinothi kanti zizawusibangela ingxaki kwezi ingxaki sinazo. Uyayiqonda asifuni ubanyebelela umuntu phayana okwenzeke noba yephi nickel enjani na sinayo na i-back half eyaneleyo for ukuvala eza spaces. Njengomuntu ke Mandisa owake wadlala ngokwakho isiphi nje ke isimo somqondo abadlala abakuso njengamanje nokuthi yini ngabasiza phela ukuthi ke baqinisekise ukuthi bagxila kulomsebenzi ke ababhekene nawo? Into oyigxilinisayo xana ungumqeqeshi kakhulu umdlali okhululekileyo umdlali onwabelayo umdlalo umdlali ofocused determined xana kuthiwa iplanning ngoku ithi kube khona some sense of flexibility umuntu angabhoxwa kakhulu asakuxinezelo mntasekhaya funeka uphumelele uwonwabele umdlalo ukhumbule into oyenza ifana ubuyapheka xa upheka wonwabile izizathu zibanjani bamnandi. Yes. Naxa udlala wonwabile ke ungenaxinzelelo kwenzela ba xa wenze imistake ukwazi wena ungumdlali ukwazi uphinda uyilungisa ungakhange ukhawuleze ubaqale ngokugxeka kakhulu. Bakumotivate kakhulu kulento ukwazi uyenza ongakwaziyo iqela liza kuncedisa kulethi ngokufanele sithi umuntu ongakwaziyo uwisa ngegxalaba lasekhohlo makazame ukuwisa ngengohlobo ngoba lokhu iyatshintsha yonke lento ba ezimidlalo ihamba so amabonwabele imidlalo leyishekileyo abadlali
uthembe umuntu osecam kwakho notyunjwe naye ba uzawukwazi ulithatha ixanduva. Iqala ke nasezinkampini laa nto ukulolonga abadlali engqondweni ngaphambi koba ibe physical battle. Sasiphetha nje ke Mandisa ukube wena kuseyicathuleni zikaNienaba kumele ukuthi udidiyelele lithimba. Ngabe kukhona yini obuzokwenza ke ngendlela ehlukile? Kubadlali esinabo ntasekhaya ndiyafuna uxhasa ezi stance basithathileyo. Mna cha into inye bendinawuthatha uyankisi ndimzise kwiqembu. Kuba ke indawo ye-fly half yona ithanda uba namakhwiniba eqeleni. Ngasemva i-back three iphelele embindini bazamile noko wenza Hazen ukhona bamfumene wadlala imidlalo sambona uJesse naye ungazama udlalisa ngemidfield kangangoko kwaba abatyumbileyo. Pha ku-10 eyona nto ndinothi bendinokongeza umuntu omnye mhlawumbi ke ndiqhezule umntu ngasemva. Mna ke yandonqena ukuqhezula umntu and igama lomntu kuthiwa liduru kodwa mna bendinomqhezula uveli ndihambe noyankisi to fit na fullback to fit na 10. Hayi ke sibonge kakhulu ke Mandisa ngokwabelana nathi ngolwazi lwakho ebholeni lombhoxo sikufisele nosuku oluhle. Siyabulela mntasekhaya inkosi nakubaphulaphuli. Happy woman. Mbukeli ke besixoxisana noMandisa Williams owabe ngumdlalo wamabhokobhoko kwabesifazane. Sikhuluma nje ungumqeqeshi phela aphinde abeke umhlaziyi wezemidlalo. Amabhokobhoko azobhekisa ke noma azoflathelela kuleli ngomgqibelo eseyovela ke isicoco njengompetha bendebe yomhlaba ka2019. Ithimba lokuqala labadlali bebanyana selithelekile kuleli njengoba kade libambe iqhaza emqhudelwaneni wendebe yomhlaba yeFIFA yabesifazane kanti ke litheleke izolo esikhumulweni seindiza iOR Tambo International. Kulindeleke ukuthi ke ithimba lesibili litheleke namhlanje bese kuthi lokugcina ke lifike ngolwesine wakusasa. Ake sizwe ukuphawula kwabadlali abathathu abatheleke kuqala izolo. How do you summarize Banyana's participation at the World Cup? We did well. I'm proud of each and every one of us. We really went there and did our best and let God do everything for us. As I've said, it's a proud moment. I mean, it's a dream come true for each and every one of us. We went there knowing that it's not going to be easy, but we gave it our all. Yeah, we are very happy, especially as a team, because we know this team of Banyana, we always, when we play the tournament, we always want to make history. It's not by mistake that we won AFCON. We went to the World Cup, we wanted to give our best, and we did our best. We went to the knockout stages. We are unlucky to lose to Netherlands on the knockout stages. Ake mbukeli sesiligoqa lapho ihora lethu lokuqala kanti njengamanje ke sekuyisikhathi ukuthi iqunga seyitolo kodwa siyabuya makhulu sizobaphathela uhlelo. Siyabuya into esiniphathele yona kuyo lenyanga yamanina wena ngaqunqi.